ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது கேட்பரியோட ப்ளே பேட் அப்படின்ற ஆப் தான். ஸோ அதுக்குள்ளே இப்போ ஜங்கிள் சஃபாரின்ற ஆப்ஷனில் நம்ம இருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ ரியலாக இருக்குன்னு. Fun facts. Parrots have a large brain and are considered to be one of the most intelligent among birds. The parrot has a pair of very strong legs. They are the only birds that are able to pick food with their feet and bring it to the mouth. They have a long lifespan. Some parrot species can live for over 80 years. Parrots produce loud screeching noises and use body language for communication. Parrots are colorful birds that have large, hooked beaks, and some of them are known to copy the way people talk. ஸோ இதில் கேம் ஆப்ஷன் தொட்டிங்கன்னா கேமும் விளையாட முடியும். ஸோ இந்த கேமு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது விளையாடுறதுக்கு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் இந்த ஆப் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போது வெறும் பேரட் பற்றி மட்டும் பார்த்தோம். நீங்கள் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் இதில் இருக்க மற்ற அனிமல்ஸ் பற்றி ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்களாம் போயிட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மற்ற அனிமல்ஸ் பற்றின ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அடுத்தது வேர்ல்ட் டூர் போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து தாஜ்மஹால். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ஆப்பு. குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப ரியலாக இருக்குது இதில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே. Taj Mahal. The Taj Mahal is considered one of the most beautiful buildings in the world. It is located in the city of Agra in northern India. A ruler named Shah Jahan had the Taj Mahal built as a monument and a tomb for his beloved wife Mumtaz Mahal. ஸோ நீங்கள் வேணும்னா இந்த ஆப்ஷனை தொட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்தது ஆக்டிவ் ஜோன் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதெல்லாம் கலர்ஸ் பண்ணி விளையாட முடியும் ஜாலியாக. ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அடுத்தது லிட்டில் சிங்கம் அதை பார்க்கலாம்.
ஸோ இதுக்குள்ளேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நியூவாக ஒன்று ட்ரை பண்ணணுன்னா கேட்பரியோட அந்த லிக்கபிள் பேக்கேஜ் வாங்கி ஸ்கேன் பண்ணணும். அந்த கேட்பரி லிக்கபிள்ஸ் வந்து வாங்கி நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம்.